வணக்கம் மாணவர்களே, இன்னைக்கு நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் 12th ஃபிசிக்ஸில் யூனிட் 10 கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம்ஸ் இந்த சாப்டர் பற்றி பார்க்க போகிறோம். உங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன்னா என்னன்னு தெரியும். கம்யூனிகேஷன் மீன்ஸ் நீங்கள் இப்போ வீட்டிலேருந்தே உட்காந்து இப்போ பாடம் படிக்கிறீங்க. ஸோ அது இந்த கம்யூனிகேஷனால் தான் சாத்தியமாச்சு. ஸோ இதில் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்றது இப்போ பார்க்க போகிறோம். அதுக்குள்ளே இருக்கிற 2 மார்க்கு 3 மார்க்கு கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸை இப்போ இன்றைக்கி கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாட் இஸ் கம்யூனிகேஷன்? Communication is the act of transferring information or message from one place, person or group to the other. இப்போ கிளாஸ் ரூமில் டீச்சர் பேசுகிறப்ப நீங்கள் கேட்குறீங்க. ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப மினிமம், ஓரளவுக்கு பேசினாலே உங்களுக்கு கேட்கும். இதே வேறு பிளேஸில் இருந்தால், வேறு சிட்டிலேயோ இதுலேயோ இருந்தால் அதுக்கு some techniques we have to follow to transfer the message from one place to another. So அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம். Name 4 scientists contributed to the field of communication. நிறைய சயின்டிஸ்ட் கண்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே 4 சயின்டிஸ்ட் நேம் பார்க்க போகிறோம். ஜேசி போஸ், எஃப்பி மோஸ், ஜி மார்க்கோனி அண்ட் அலெக்சாண்டர் கிரஹாம் பெல். ஸோ இது ஒரு கேள்வி. அடுத்தது, நம்மளுக்கு நிறைய டெவலப்மெண்ட்ஸ் இன் கம்யூனிகேஷன் ஃபீல்டில் கிடச்சிருக்கு. ஸோ வாட் ஆர் த டெவலப்மெண்ட்ஸ் இன் கம்யூனிகேஷன் ஃபீல்டு? இதுக்கு இயர் தேவையில்லை. திஸ் இஸ் ஒன்லி ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். நீங்கள் நேம்ஸ் மட்டும் எழுதுனா ஆன்சரு போதும். ஸோ என்னென்ன கம்யூனிகேஷன் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு? டெலிகிராஃப், டெலிஃபோன், ரேடியோ, வயர்லெஸ் டெலிகிராஃபி, டிவி ப்ராட்காஸ்ட், ரேடியோ ஃபேக்ஸ், தென் ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்நெட், ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ், வேர்ல்டு வைட் வெப். நான் இப்போ ஸ்கைப் இருக்குது, அப்புறம் வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் இருக்குது, மொபைல் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் கூட கம்யூனிகேஷன் ஃபீல்டில் we can just list it out. ஸோ அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம். டிஃபைன் ஆம்ப்ளிடியூட் மாடுலேஷன். இப்போ மாடுலேஷன்ன்றது என்ன? இப்போ ரொம்ப தூரம் அந்த மெசேஜை ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணணுன்னா அதுக்கு எனர்ஜி வேணும். ஸோ அந்த எனர்ஜி கொடுக்க தான் இந்த மாடுலேஷன் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த மாடுலேஷன் 3 டைப்ஸ் இருக்குது. இதில் ஃபஸ்ட்டு டைப் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த கேள்வி என்னென்னா, டிஃபைன் ஆம்ப்ளிடியூட் மாடுலேஷன். If the amplitude of the carrier signal is modified in proportion to the instantaneous amplitude of the baseband signal, then it is called amplitude modulation. And இதில் இந்த amplitude modulationல நம்ம 2 parameters கான்ஸ்டண்ட்டாக வைக்க போகிறோம். What are they? Frequency and phase of the carrier signal remains constant. இதே amplitude modulation graph மூலமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோன்னா, draw the graph to represent amplitude modulation. இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டால் இந்த மாதிரி கிராஃப் வரையலாம். இந்த ஃபஸ்ட்டு ஏ, த கிராஃப் ஏ ரெப்ரசன்ட் பேஸ் பேண்ட் சிக்னல். பேஸ் பேண்ட் சிக்னல்னா இன்புட் சிக்னல். ஸோ இந்த இன்புட் சிக்னலோட எனர்ஜியை ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு வி ஆர் மிக்சிங் இட் வித் கேரியர் சிக்னல். கேரியர் சிக்னல்ன்றது ஹை ஃப்ரீக்வன்சி வேவ். ஸோ இதோட நம்ம சூப்பர் இம்போஸ் பண்ணால் வில் கெட் அ ஆம்ப்ளிடியூட் மாடுலேட்டட் சிக்னல். நவ் வாட் ஆர் த யூசஸ், அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆம்ப்ளிடியூட் மாடுலேஷன்? நம்ம ஆம்ப்ளிடியூட் மாடுலேஷன் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்? ரேடியோ அண்ட் டிவி ப்ராட்காஸ்டிங் இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். தென் அட்வான்டேஜஸ், ஈஸி டிரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் ரிசப்ஷன், லெஸ்ஸர் பேண்ட்வித் ரிக்வயர்மெண்ட், லோ காஸ்ட். அண்ட் கம்மிங் டு லிமிட்டேஷன்ஸ், வாட் ஆர் த லிமிட்டேஷன்ஸ்? நாய்ஸ் லெவல் இஸ் ஹை அண்ட் எஃபிஷியன்சி இஸ் லோ அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் ரேஞ்ச் இஸ் ஸ்மால். ஸோ அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். அடுத்த கேள்வி என்னென்னா, டிஃபைன் ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷன். ஸோ இது இன்னொரு மெத்தட் ஆஃப் மாடுலேஷன். ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷன் என்னன்னா, ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த கேரியர் சிக்னல் இஸ் மாடிஃபைட் இன் ப்ரொபோர்ஷன் டு த இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஆம்ப்ளிடியூட் ஆஃப் த ப்ராட்பேண்ட் சிக்னல் இஸ் கால்ட் ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷன். அண்ட் இதில் ஆம்ப்ளிடியூட் அண்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் த கேரியர் சிக்னல் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ இது ஒரு கொஸ்டினாக கேட்கலாம். அடுத்தது ஆம்ப்ளிடியூட் மாடுலேஷன் பார்த்துருக்கோம். இப்போ ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷன் பார்க்குறோம். இந்த ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷனில் கிராஃப், ஸோ இன் கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் இது ஒரு கொஸ்டினாக வரலாம். ஸோ இங்கே பேஸ் பேண்ட் சிக்னல், த இன்புட் சிக்னல் இஸ் சூப்பர் இம்போஸ்ட் வித் கேரியர் சிக்னல் டு கெட் த ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேட்டட் சிக்னல். What are the advantages and limitations of frequency modulation?
இது அடுத்த கேள்வி. ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷனோட அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாய்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும், ஆப்ரேட்டிங் ரேஞ்ச் இஸ் ஹை, அண்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் எஃபிஷியன்சி வில் பி வெரி ஹை, அண்ட் FM bandwidth, FM ன்னா frequency modulationோட bandwidth that covers the entire frequency range which humans can hear. What is the range? The range is 20 Hz to 20,000 Hz. So hence FM radio has better quality than AM radio. And limitations பார்க்கணும்னா, limitationsல wider channel width, more complex and costly this frequency modulationோட system. Then FM reception covers lesser area than amplitude modulation. So அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். Define phase modulation. So இது third type of modulation. So phase modulationல the instantaneous amplitude of the baseband signal modifies the phase of the carrier signal, keeping the amplitude and frequency constant. This is the graph for phase modulation. Phase modulation graphல நம்ம amplitudeம் frequencyயும் கான்ஸ்டண்ட்டாக வைக்கிறோம். So அதனால் you will get a, after superimposing the carrier signal wave with the input signal, you will be getting the phase modulated wave. So அடுத்த கேள்வி என்னன்னு பார்க்கலாம். 12th question, what are the advantages of phase modulation? The FM signal produced from PM signal is very stable. The center frequency called resting frequency is very stable. So this is the advantages of phase modulation. So அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். List the elements of electronic communication. So இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவை electronic communicationக்கு. என்னென்ன பார்த்தோம்னா, information, that is baseband or input signal, then input transducer, transmitter, transmitting antenna, communication channel, noise, receiver, repeaters, output transducer, attenuation, range. So இதெல்லாம் elements of electronic communication. So இது ஒரு 3 மார்க்கில் or 2 மார்க்கில் கேட்கலாம். So that names மட்டும் எழுதினா போகிறோம். Then each side heading can be asked in 1-2 mark. அது அடுத்த ஸ்லைடில் பார்க்கலாம். So now இன்னொரு கேள்வி என்ன கேட்கலான்னா, draw the block diagram of this transmission and reception. So அதுதான் இங்கே பார்க்க போகிறீங்க. இதில் வந்து கம்யூனிகேஷன் சேனல் இருக்குது, தென் பவர் ஆம்ப்ளிஃபையர், input transducer. So input transducer, amplifier, modulator, oscillator, power amplifier, communication channel. So இதெல்லாம் வந்து parts of the transmission. Receptionல பார்த்தீங்கன்னா communication channel, radio receiver, demodulator, baseband signal, amplifier, output transducer, carrier waves. So இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். அடுத்தது, what is electronic communication? So electronic communication na enna? Electronic communication is the transmission of sound, text, pictures or data through a medium. நம்ம இப்போ வந்து நம்ம பேசினா சவுண்ட் கேட்கும் அதற்கு. ஸோ சவுண்டு இல்லை டெக்ஸ்ட் மெசேஜ், வாட்ஸ்அப்பில் எல்லாம் நீங்கள் மெசேஜ் கொடுத்துருப்பீங்க. தென் பிக்சர்ஸ் அனுப்பலாம், டேட்டா த்ரூ ஏ மீடியம். இதுதான் எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன். Then அடுத்த question பார்த்தோம்னா, define baseband or input signal. The information can be in the form of speech, music, pictures or computer data, and this is given as input to the input transducer. So what is input transducer? இது next கேள்வி. Transducer is a device that converts variation in a physical quantity such as pressure, temperature, sound into equivalent signals or vice versa. So இது தான் transducer-ஓட use. Then next question, what is baseband signal? Give example. Baseband signal, what it does, the electrical equivalent of the original information, we'll call it as a baseband signal. Example சொல்ல போனால் microphone. So in microphone, you know that the conversion of energy takes place. So similar way, so the electrical equivalent of the original information only is called baseband signal. அடுத்த கேள்விக்கு போனோம்னா, what is transmitter, what it consists, where it is located. Transmitterனா என்னென்ன இருக்குது, where it is located, we are going to see. So answer என்னன்னா, transmitter feeds the electrical signal from the transducer to communication channel, and transmitter what it consists of when we see,
it consists of amplifier, oscillator, modulator and power amplifier. So now where it is located? For that, what is the answer? Transmitter is located in the broadcasting station. Is the adoda answer. Artha kelvikku pola. So coming to 20th question, what is the function of an amplifier? So amplifier enna pannudhu? Amplifier amplifies the transducer output as it is very weak. The transmitter output is very weak, so it needs to be amplified. So the amplifier amplifies it. Coming to the next question, what is the function of an oscillator? So oscillator generates high frequency carrier wave for long distance transmission into space, and the high frequency carrier wave will be sine wave. So adu therinjikkanum. Okay, அடுத்த கேள்வி போலாம். What is a modulator? Modulator superimposes the baseband or input signal into the carrier signal. Then coming to the next question, what is power amplifier? So power amplifier, what it does, it increases the power level of electrical signal. Ida adoda answer. So அடுத்த கேள்விக்கு போலாம். What is the function of transmitting antenna? Antenna உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் தெரியும். So there will be transmitting antenna and receiving antenna. So what is the function of transmitting antenna? If we see, it radiates the radio signal into space in all directions. Then what is used here? Electromagnetic waves, and it travels with the velocity of light. Velocity of light, we know it is 3 into 10 power 8 meter per second. Then coming to the next question, what is communication channel? So communication channel என்னன்னு பார்த்தோம்னா, it carry the electrical signal from transmitter to receiver with less noise or distortion. அது medium ன்னு கூட சொல்லலாம். Then it is classified into wireline and wireless communication. So two types are there, wireline and wireless communication. So what is wireline communication? இது அடுத்த question. Wireline communication க்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னு பார்த்தோம்னா point to point. So அதுக்கு என்ன தேவைப்படுது? It uses medium like wire, cable and optical fiber. And இது எங்கெல்லாம் பார்க்கலாம்? What are the examples? Telephone. Telephone you have got the wire. Then intercom and cable TV. So there and all you can see the wireless communication. So அடுத்த கேள்விக்கு போலாம். What is wireless communication? Wire இல்லாம. So what is that? It uses the free space as a medium. எங்கெல்லாம் இது யூஸ் பண்ணுறோம்? If you see mobile, radio or TV broadcasting and satellite communication. So இப்போ நான் இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது நீங்கள் வீட்டிலேருந்து கேட்குறீங்க, அது டிவி broadcasting, right? So அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். So what is noise? It is the undesirable electrical signal that interferes with the transmitted signal. Noise reduces the quality of transmitted signal. And in the noise we have got two types. What is that? Man-made and natural. Man-made automobiles, welding machine, electric motors, this and all will come under man-made. Natural, when we see lightning, radiation and environmental effects. Then coming to the next question, explain the function of receiver. What is a receiver? The signals that are transmitted through the communication medium are received with the help of a receiving antenna and are fed into the receiver. What the receiver consists of? It consists of electronic circuits like a demodulator, amplifier, detector, etc. And the demodulator extracts the baseband signal from the carrier signal, so that the baseband signal is detected and amplified using amplifier. Finally, it is fed to the output transducer. So அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம். Explain the function of repeaters. So what is repeater? Repeaters are used to increase the range or distance through which signals are sent, and signals are received, amplified and transmitted with carrier signal of different frequency to the destination. So what is the example we can quote? Communication satellites in space. This can be the example for repeaters. So அடுத்த கேள்விக்கு போலாம். What is an output transducer?
output transducer converts back the electrical signal into original form such as sound, music, pictures or data. And examples: loudspeakers, picture tubes, computer monitor, idella we can give it for output transducer examples. So then next question when we see, what is attenuation? Attenuation enna enna? The loss of strength of a signal while propagating through a medium is called attenuation. Okay? So coming to the next question, what is a range? Range enna enna? Maximum distance between the source and the destination up to which the signal is received with sufficient strength. So அடுத்த கேள்விக்கு போலாம். What is bandwidth? How will you calculate it? Bandwidth is the frequency range over which the baseband signals such as voice, music, picture, etc. is transmitted is known as bandwidth. And bandwidth gives the difference between upper and lower frequency limits of the signal. So formula என்னன்னு பார்த்தோம்னா, bandwidth is equal to nu2 minus nu1. nu2 nu1 என்ன? nu1 and nu2 are lower and upper frequency limits of the signal. How to define the bandwidth? If we see, it is defined as the portion of electromagnetic spectrum occupied by the signal. This is the bandwidth. So அடுத்தது we'll see channel width. So the question is, explain channel width. So what is channel width? It is the range of frequencies required to transmit a piece of specified information in a particular channel is called channel bandwidth or bandwidth of the transmission system. Amplitude modulation la pathona, in amplitude modulation the channel bandwidth is twice the signal frequency, so that the bandwidth has to be reduced to accommodate more number of channels. So அடுத்தது, what is antenna? It is a metallic structure used to radiate or receive electromagnetic waves. So where this is used? This antenna can be used as both the transmitter and receiver end. But antenna பற்றி பார்த்தோம்னா, on the height we have to note. So height of the antenna, what is that? If we see, it should be a multiple of lambda by 4. And what is lambda? Lambda is the wavelength, and we know h is equal to lambda by 4, but we know the formula in the earlier classes. You would have learnt about c equal to nu lambda, velocity equal to frequency into wavelength. So that velocity is c, frequency is nu and wavelength is lambda. So lambda is the wavelength, c is the velocity of light and nu is the frequency of the signal. So here in the formula h equal to lambda by 4 la நம்ம lambda வந்து in terms of c and nu எழுதுறதுக்கு, if we rearrange, we will be getting lambda equal to c by nu. So h is equal to lambda by 4 and lambda equal to c by nu. இது height of the antenna பற்றி தெரிஞ்சிக்க. So இந்த formula வந்து problem solving க்கு யூஸ் ஆகும். So இப்போ ஒரு numerical example பார்க்கலாம். Antenna size பற்றி, that is height of the antenna calculation காக ஒரு simple numerical problem we are going to see now. So என்ன கொடுத்திருக்காங்க இந்த problemல? The frequency of original baseband signal they have given you nu equal to 10 kilohertz. So baseband signal is input signal. அந்த input signal ஓட frequency 10 kilohertz கொடுத்திருக்காங்க. Then while the modulated signal frequency, the new value is given 1 megahertz. So kilohertz na, you know, 1 kilohertz equal to 10 power 3 hertz and 1 megahertz is equal to 10 power 6 hertz. That you know the conversion of that, because we know hertz is the SI unit of frequency. So இப்போ ப்ராப்ளமில் அவங்க SI யூனிட்டில் கொடுக்கலன்னா அதை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஸோ இந்த என்ன கொஸ்டின் இதில் பார்த்தீங்கன்னா, you have to calculate the height of antenna required to transmit the signals, original baseband signal, modulated signal. What is the height of the antenna required? They are asking.
So, the height of the antenna h1 is equal to lambda by 4. So, which is equal to, if we substitute the formula lambda equal to c by nu, we will get lambda by 4 is equal to c by 4 nu. நம்மளுக்கு தெரியும் the velocity of light is 3 into 10 power 8 and frequency problem la கொடுத்திருக்காங்க. Okay, and so you can just see 4 into 10 into 10 power 3 ஏன்னா 10 kilohertz 10 kilohertz நம்ம hertzல convert பண்ணா 10 into 10 power 3. so 4 problem formulaலயே இருக்கு. so lambda by 4 equal to c by 4 nu, or c value is 3 into 10 power 8 divided by 4 into nu value is 10 into 10 power 3. So, இந்த calculation பண்ணோம்னா 3 by 4 will be 0.75. So, இந்த 10 power 3 into 10 power 4 when you take it to numerator and convert it to kilometer, you will be getting 7.5 kilometer. So, the original baseband signal transmit பண்றதுக்கு the height of the antenna required is 7.5 kilometer. அதே modulated signal, what is the size of the antenna required if we see the height of the antenna? Height of the antenna for modulated signal, the same formula we are going to use. H2 is equal to lambda by 4. We know that lambda is equal to c by nu. So, lambda by 4 is equal to c by 4 nu. And velocity of light c is 3 into 10 power 8. அதை substitute பண்ணிட்டு divided by 4 into nu value is 1 megahertz கொடுத்திருக்காங்க. So, 1 into 10 power 6 substitute பண்ணணும். So, 3 into 10 power 8 divided by 4 into 1 into 10 power 6. இதை calculate பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ 75 மீட்டர். ஸோ இதிலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது, ஒரிஜினல் பேண்ட் சிக்னலுக்கு we need 7.5 kilometer height of the antenna. For modulated signalக்கு 75 meter height of the antenna is sufficient. So, this shows that the modulated signals reduce antenna height, which is essential for long distance transmission. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சில்ட்ரன், நம்ம அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். இப்போ கொஸ்டின் என்னன்னா, compare FM and PM. What is FM? Frequency modulation. What is PM? Phase modulation. ஸோ இது கூட டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது ஒரு கொஸ்டினாக கேட்கலாம். ஸோ ஆன்சர் என்னன்னு பார்க்கலாம். phase modulation wave is similar to FM wave. PM generally uses a smaller bandwidth than FM. In other words, in PM, more information can be sent in a given bandwidth. Hence, phase modulation provides high transmission speed on a given bandwidth. இதுதான் அதுக்குரிய டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் போகலாமா? ஸோ வாட் இஸ் நெசசிட்டி ஆஃப் மாடுலேஷன்? மாடுலேஷன் எதனால் பண்ணணும்? When the information signal of low frequency is transmitted over a long distance, there will be information losses occurs. So, as the frequency of the carrier signal is very high, it can be transmitted to long distances with less attenuation. Attenuation என்னன்னு படிச்சிருக்கீங்க, loss of energy. So, thus in the modulation process, carrier signal of very high frequency signal, that is radio signal, is used to carry the baseband signal, that is information. So, அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போகலாம். What are the types of modulation? We have got 3 types of modulation. What are they? Amplitude modulation, frequency modulation, phase modulation. இது ஒரு 2 மார்க்காக கேட்கலாம். What is called center frequency, or center frequency in other words called resting frequency. So, what is the answer for this? When the frequency of the baseband signal is 0, no input signal is there. So, there is no change in the frequency of the carrier wave. It is at normal frequency and is called as center frequency or resting frequency. Practically, 75 kilohertz is the allotted frequency of the frequency modulated transmitter. அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம்.
when the amplitude of baseband signal is 0, what will be the frequency of modulated signal? When the amplitude of the baseband signal is 0, the frequency of the modulated signal is the same as the carrier signal. So, when this baseband signal is 0, the modulated signal will be the same as the carrier signal. So, the frequency of the modulated wave increases when the amplitude of the baseband signal increases. அடுத்தது, what causes the compression and rarefaction in the frequency spectrum? So, answer என்னன்னு பார்க்கலாம். Increase in the amplitude of the baseband signal increases. So, the frequency of carrier signal and vice versa. So, this leads to compression and rarefaction in the frequency spectrum of the modulated wave. So, louder signals leads to compressions and relatively weaker signal to rarefactions. You know what is meant by compression and rarefaction. So, the region of high pressure is called compression and the region of low pressure is called rarefaction, that you have learnt in your earlier units. So, let us go to the next question. அடுத்த question என்னன்னா, on what factors the frequency shift in carrier wave depends on in phase modulation. Phase modulation la frequency shift on what factor it depends, அதுதான் question. So, answer என்னன்னு பார்த்தோம்னா, the frequency shift in carrier wave in phase modulation depends on number 1, amplitude of the modulating signal, and number 2, the frequency of the signal. So, on these two factors, the frequency shift in a carrier wave depends in phase modulation. So, children, இப்போ நம்ம வந்து இந்த communication system chapterல 2 mark 3 mark பார்த்துருக்கீங்க. அடுத்த செஷனில் நம்ம 5 mark 1 mark பார்க்கலாம். இந்த 2 mark 3 mark எல்லாம் ஆன்சர்ஸ் நீங்கள் ப்ரிப்பேர்டாக இருந்தீங்கன்னா 5 mark ஆன்சர் பண்ண உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், த லிமிட்டேஷன், அட்வான்டேஜ், யூசஸ் இதெல்லாம் கம்பைன் பண்ணி ஒரு 5 mark கூட கேட்கலாம். அப்புறம் இந்த கிராஃப் எல்லாம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். இந்த சாப்டர் ரொம்ப ஈஸி சாப்டர். ஸோ இது நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.